So when we start up the digester, we're actually putting in many species of microbes and hope that we get, at least the basic 7 that can work together. Именно поэтому, когда вы запускаете свои мини-станции биогаза, вам хочется для гарантии поместить туда как можно больше разных видов микробов, чтобы точно быть уверенным, что хотя бы 7 нужных видов там окажется. Yeah. And it's not that difficult because this is happening everywhere naturally. So it's... Это не так сложно, потому что в природе везде это происходит самым естественным образом. So to start up your digester, which could be, people make digesters in little plastic cans. You can go home tonight and make a digester. И для того, чтобы запустить свой, вы можете даже домой прийти, взять большую 5-литровую бутылку и начать свою собственную мини-станцию производства биогаза. And it's now becoming popular to make biogas inside your house, inside the kitchen. Даже это, я бы сказала, сейчас тренд какой-то входит, вот эти совсем микростанции получения биогаза, которые можно у себя на кухне расположить. Okay, the first thing is that you put some things for the microbes to live on. В первую очередь вы что-то такое находите твердое, где, скажем так, базу или резервуар для размножения микробов. So something like this, it has a rock in the bottom and styrofoam at top. It floats inside the digester. Вот, например, у меня здесь на фотографии в этой трубе внизу она заткнута камнем, и как бы газ предполагается, что выходит сверху. And then we put some limestone rocks there as well because it keeps it from getting too acidic. И мы туда обычно добавляем или используем при изготовлении известняк. Он предотвращает среду от закисления. And then we're putting some animal manure, etc., pond soil into the digester, which has the microbes in it. Дальше мы загружаем это разными средами, по возможности содержащими микробы. Например, берем ил из болота или из илистого пруда, берем там разные другие вещи. And then you fill it up with warm water and wait. Добавляем теплой воды и ждем. And in 2 weeks or 2 months, the gas wants to come out. И дальше, через 2 недели, может быть, 2 месяца, газ уже захочет выходить наверх. And you're letting out the first oxygen, you're getting out the last of the oxygen. You take out the oxygen, you just let the first gas go out because it's a lot of oxygen in it. И первый газ мы обычно просто выпускаем, потому что там содержится очень много кислорода, а мы хотим, чтобы наша станция была, скажем так, вакуумной системой, в которой нет воздуха. And the next day when you try again, you can just take the match or the lighter and you'll get the flame. И на следующий день или через день, для того, чтобы убедиться, что она запустилась и метан начал поступать, вы можете зажигалку, например, рядом выпуская газ немножко, поджечь, посмотреть, загорается или нет. And here, after we've produced our gas, sometimes you may want to clean it up and take out the sulfur, because too much sulfur will damage metals. И дальше, после того, как прошел целый цикл по изготовлению биогаза, вам, наверное, будет, я вам могу порекомендовать очистить эту станцию, раскрыть ее и очистить, может быть, с помощью того, что осталось. And maybe this is really for, if you want to use it for more sophisticated purposes like to run a car. И если у вас цели, которые вы преследуете, какие-то такие достаточно высокотехнологичные, например, вы хотели бы на этом газе запустить двигатель машины. You would want to take out the water and the CO2. Вам потребуется удалить оттуда воду и углекислый газ. And then it's a matter of how are you going to use it? How are you going to package it? Are you going to put it in cylinders or in pipes? И дальше просто решить вопрос с тем, во что, скажем так, газ упаковывается, куда он поступает, что это там, какой-то резервуар, где он накапливается, или вы по трубе его какой-то запускаете. And here my friend Alex has a backpack of gas. Здесь вот на фотографии это мой друг Алекс, у него целый рюкзак с газом. And what do you do with the fertilizer liquid?
И дальше вы можете как-то применить жидкое удобрение, которое получилось. This is beautiful, full power fertilizer. It's actually better fertilizer than, if you just take cow manure, this is much better than cow manure. И это удивительная какая-то получается субстанция, которая гораздо богаче и полезнее для земли, чем даже удобрение, как это, коровяк, да, называется, то, что коровы, да, чем навоз. So taking out the biogas, you're taking out the things animals like, sugars, energy. You're not taking any of the nitrogen or phosphorus that the plants want. I'm sorry, I missed that. Yeah. So, yeah. The biogas process takes out the things that animals like, sugars and stuff. It doesn't take away the things that the plants want, the nitrogen and the phosphorus. Удивительным образом получается, что при производстве биогаза сам биогаз употребляет все животное, и то, что остается после его производства, и то, что почему оно становится удобрением, потому что это то, что помогает жизни растениям. So it can be poured straight onto plants. Можно прямо сразу же наливать куда-то в посадки свои плодовые. And there's very little solid stuff in the digester to clean out. И в конце там остается немного такой жидковатой, такой плотной материи, которую можно просто вычистить из этой станции через какое-то время после ее использования. И в принципе, как я поняла, это так же, как компост. Тоже можно использовать для добавить компост. Okay, just quickly about the three main types of digesters. И сейчас быстренько вам расскажу про три основные типа мини-станций. First, I want this we call IBC, International Bulk Container. It's a very cheap way to start. Самый первый, про который я хочу рассказать, мини-станция IBC контейнер, она самая дешевая в производстве. And this other flexi system is also very cheap to make, and you can make a lot more gas this way. И во второй системе она тоже очень дешевая в ее производстве, гибкая станция, и можно гораздо больше газа производить в ней. And then there's more solid system with a firm top on it that is more like a miniature version of the commercial ones. И последняя с жестким каркасом и с жестким верхом, она уже как бы немного собой повторяет, копирует промышленные биостанции, станции биогаза, тоже возможно в изготовлении домашних условиях. So this is that first system. It's just these, you find them everywhere. Farmers have them in every country, and with 100 euros of pipes and fittings, you can make a complete system. И вот, пожалуйста, на фотографии вы видите эту систему. В принципе, все вот эти комплектующие материалы, там трубы, вот этот резервуар, максимум вам 100 евро обойдутся, и это есть практически у всех фермеров. So this is enough for a small family. You keep it in your house. You can keep it in the cellar. You can put it on your roof. И даже в доме можно что-то такое установить, либо в подвале, либо в определенный там склад, склад, да, кладовка, можно на крышу поместить, то есть можно даже в семье, если вы в своем доме живете. Here's the bigger system. Basically, this is just like 3 layers of plastic, a long tube of plastic. И вот эта вот длинная система, она представляет из собой, три, скажем так, слоя пластика натянутые. Yeah. You feed it in one end, liquid is coming out the other end, gas coming out the middle. Вещество, скажем так, загрузочный материал поступает с одного конца, газ выходит с другого конца, жидкое удобрение поступает с другого конца, выходит, и газ посерединке. And then this is a more complex system, a Chinese system. Normally the Chinese did it underground. Here one in our eco-village we built above ground in a greenhouse. Вот эта вот китайская система, она чуть более сложная в техническом исполнении. По их задумке она делается под землей, как бы монтируется в яме, но вот мы, посмотрите, мы в своей теплице ее установили над землей.
And the same company that makes that makes like complete systems from China, relatively cheap, that you can buy, where you have biogas digester, storage. This is cleaning the sulfur to the kitchen. И вот эту всю систему, в принципе, китайцы ее продают достаточно дорого. Черный резервуар для самой мини-станции, в голубой мешок накапливается газ. Между ними вы можете видеть такой черный, это какой-то фильтр для очистки газа. И дальше эта система может напрямую подключаться к кухне, и на ней можно готовить на этом газе. And then I finish with this picture. This is the molds, the steel molds that we